when I called, they said, Mr. Modi is here, we'd like to see him. Oh. This was his reaction. വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ പ്രസിഡന്റാണ് Yeah, IMF-ന്റെ? all bank in that. So he was a former diplomat. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. And then they gave me a gada. I have to kill that thing in one shot. അതിനെപ്പോ കൊല്ലണം. കൊല്ലണം. അതാണ് എങ്കിലാണ് എൻ്റെ ധൈര്യവും വീരത്വവും ഒക്കെ തെളിയിക്കുള്ളൂ. ഒരേ ഷോപ്പിൽ തന്നെ ഒരേ ബ്രാൻഡ് വിസ്കിക്ക് പല വിലയാണ്. പല വിലയാണ്. വിച്ച് ഷിപ്പിൽ വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓ, ഏത് ഷിപ്പിലുള്ള ആൾക്കാണ് അതനുസരിച്ച് എൻ്റെ വില മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് ഏറ്റവും പുതിയത് വാങ്ങിക്കണം, പഴയത് നിൽക്കുന്ന വില നോക്കിയിട്ടാണ്. കാരണം വ്യത്യാസമില്ല. സെയിം സ്കോച്ച് വിസ്കി. ഫ്രം ഓഫീസ് യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ഗോ ഹോം ഡയറക്ട്ലി. യു ആർ സപ്പോസ് ടു ഹാവ് സം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്. So all of them go to the bars, etc. 2-3 hours you have to spend and then go home. And if you go home directly, the neighbors will feel that you neither have the money nor the energy to do such things. He came to my hotel room. So I was very surprised. How will he come? Governor General coming to a hotel room of an ambassador. So he said, I want to come. So he came and said, you see, I am not breaking any law. I am only bending it. വെൽക്കം ടു IAS ഫാക്ടേഴ്സ് ഇമ്പാക്ട്. നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂ സീരീസ് ആണ്. നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് എ വെരി എമിനന്റ് പേഴ്സൺ വിത്ത് അസ്, ശ്രീ TP Sreenivasan sir, the former ambassador and permanent representative for India in the United Nations and governor for India for International Atomic Energy Agency. Sir, ഏകദേശം ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആൾ തന്നെയാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് he has served 37 years in the foreign service and in different countries. So welcome to the show, sir. Thank you. Really honored to have you in the show. Thank you very much. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡാണ്. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂവർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആസ്പിറൻസ് മാത്രമല്ല, ദർ ആർ എ ലോട്ട് ഓഫ് അതർ പീപ്പിൾ ഹു വുഡ് റിയലി ലവ് ടു ഹിയർ ഫ്രം യു. സോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം സർ, നമ്മൾ സാർ 1967 ബാച്ച് ഓഫീസറാണ് തോന്നുന്നു, 1967. സോ ഐ എം വെരി ഈഗർ ടു നോ അബൌട്ട് യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫ്രം ദ, ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാവരും സിവിൽ സർവീസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴും ദേ ഓൾ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ സ്ക്രാച്ച്. 67 സാറ് സിവിൽ സർവീസിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അറിഞ്ഞത്? ആൻഡ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസിലേക്കൊക്കെ ഡിഡ് സംബഡി ഇൻസ്പയർ യു ദാറ്റ് ഈ സർവീസാണ് എനിക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു? അതിനെല്ലാം ഒരാളെ ഉള്ളൂ റെസ്പോൺസിബിൾ, മൈ ഫാദർ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു ഇതൊക്കെ. അതിന് കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു ശങ്കരപ്പിള്ള എന്ന് പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ലെക്ചറർ സിവിൽ സർവീസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കണ്ടു. അവർ അടുത്തടുത്ത മുറികളിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പാർക്ക് ഹോട്ടലിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ലോഡ്ജ്. മൈ ഫാദർ വാസ് ഇൻ വൺ റൂം ആൻഡ് ശങ്കരപ്പിള്ള വാസ് ഇൻ ദി അതർ റൂം. അപ്പോൾ ഇയാൾ ദിവസം ഒരു 6 പുസ്തകം കൊണ്ടുവരും വൈകിട്ട്. എന്നിട്ട് 6 പുസ്തകം രാവിലെ തിരിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ മൈ ഫാദർ വാസ് അസ്റ്റോണിഷ്ഡ്. ഇയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ 6 പുസ്തകം ഒരു ദിവസം വായിച്ച് തീർക്കുന്നത്? സോ ഈ കൺഫ്രണ്ടഡ് ഹിം ആൻഡ് ടോക്ക് ടു ഹിം. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുകയാണ്, ഫോറിൻ സർവീസാണ് ഉദ്ദേശം, അംബാസഡർ ആണെന്നാണ് ആഗ്രഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. സോ മൈ ഫാദർ ഗേവ് ഹിം ആൻ എക്സാജറേറ്റഡ് പിക്ചർ ഓഫ് മൈസെൽഫ്. ഭയങ്കര മിടുക്കനായിട്ടൊരു മകനുണ്ട്, അതാണ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഹി ഷുഡ് ഗോ ഫോർ ദ ഫോറിൻ സർവീസ്, ബിക്കം ആൻ അംബാസഡർ. അച്ഛനും അറിയില്ല, എനിക്കും അറിയില്ല എന്താണ് അംബാസഡർ എന്നോ എന്താണ് ഫോറിൻ സർവീസ് എന്നൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു, നീ അംബാസഡറാണ്, ശങ്കരപ്പിള്ളയെ പോലെ ആകണം, മാത്രം ഒരു ഉപദേശം തന്നു. അപ്പോൾ ഐ ഫോളോഡ്. അതൊരു ഡ്രീമായിട്ട് മാറി, വിതൗട്ട് നോയിങ് വാട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ അബൌട്ട്. അംബാസഡർ എന്നുള്ള, അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അംബാസഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറാണല്ലോ. എന്നാൽ അതേ ഈ കാർ ഇങ്ങനെ ആകുന്നു. പക്ഷേ അച്ഛനോട് ചോദിക്കാനുള്ള ധൈര്യമില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു അൺറിയൽ ഡ്രീമായിരുന്നു. പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ കലാം യൂസ് ടു സേ ഡ്രീം ഈസ് അൺലിമിറ്റഡ്, നമ്മളത് കൺസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. സോ ഐ യൂസ് ടു തിങ്ക് ഐ എം അംബാസഡർ ആൻഡ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ റിയാലിറ്റി ഡോണ്ട് ഓൺ മീ, എന്താണ് യു എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഓഫ് യു. അപ്പോൾ എനിക്ക് തുടങ്ങുന്ന ഏകദേശം എനിക്ക് ആ പ്രിപ്പറേഷൻ 12ാമത്തെ വയസ്സിൽ തുടങ്ങി എന്ന് പറയാം. അതെ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഫാക്ടർ റീഡിങ് ദ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്നുള്ളത് മാത്രം. അത് മാത്രമേ റീഡിങ് മെറ്റീരിയൽ കായംകുളത്തുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് ഹിന്ദു ഒരു 6 മണിയാകുമ്പോൾ വരും. അദ്ദേഹം നടന്ന് കായംകുളത്ത് വന്നാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. പക്ഷെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഹിന്ദു തന്നെ ഹിന്ദു തന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അതെ അതെ, അതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ദർ വാസ് നോ അതർ റീഡിങ് മെറ്റീരിയൽ. അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എവറിത്തിങ് ഈസ് ഇൻ ഇറ്റ്. നമ്മളൊരു ലൈബ്രറി പോയി തപ്പിയെടുക്കുന്നതിനേക്കാളും എവറിത്തിങ് ദേ ഹാവ്. ഇഫ് യു റീഡ് ദ പേപ്പർ കവർ ടു കവർ, വിച്ച് ഐ യൂസ് ടു ഡു, ഫ്രം പോളിറ്റിക്സ് ടു സ്പിരിച്വാലിറ്റി, എവറിത്തിങ് ഈസ് ദയർ. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഗുണം. അത് തന്നെയല്ല, അവർ അന്നത്ര പാർഷ്യലായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ലെഫ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ്. അന്നങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. ഒരു ദ ഹിന്ദു വാസ് എ നോബിൾ കൈൻഡ് ഓഫ് എ ന്യൂസ് പേപ്പർ. അതുകൊണ്ട് കോളേജിൽ വന്ന് BA ചേരുന്നത് വരെ ദി ഓൺലി റീഡിങ് മെറ്റീരിയൽ അതർ ദാൻ ക്ലാസ് മെറ്റീരിയൽ വാസ് ദ ഹിന്ദു.
But that is exceptional because nobody else in my class ever read the Hindu. Nobody even subscribed to it. അപ്പോൾ that made me feel important even in school. പിന്നെ ചോയ്സ് വന്നത് മെഡിസിൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനോ പോകണോ അതോ ലിറ്ററേച്ചറോ ഹിസ്റ്ററിയോ എടുക്കണോ എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം. അവിടെ മൈ ഫാദർ വാസ് വെരി ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഐ ഷുഡ് ഗോ ഫോർ ഇംഗ്ലീഷ്. പക്ഷേ റിസൾട്ട് വന്നു, പേര് ലിസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ അച്ഛൻ ഫോൺ ചോദിക്കുമായിരുന്നു, ശരിയാണ്, ആർ യു ഷുവർ യു ഡോണ്ട് വാണ്ട് മീ ടു ഗോ ടു മെഡിസിൻ ഓർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്? ഐ ടോൾഡ് യു, ദാറ്റ്സ് ഓൾ ദാറ്റ് ഹി വുഡ് സേ. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഫോൺ കോളൊക്കെ, അന്ന് ഫോൺ കോൾ പറഞ്ഞാൽ 2 മണിക്കൂർ ഞാൻ ചിലവാക്കണം. അച്ഛൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ വന്ന് എടുത്ത്, അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു, മെഡിസിൻ ലിസ്റ്റും വന്നു, ഇന്ന് എൻ്റെ പേരതിലുണ്ട്, എന്ത് ചെയ്യണം? ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ എടുത്തു. ഫസ്റ്റ് ബി എക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടി, MAക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ അവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ MAക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാവരും സിവിൽ സർവീസ് ചേർന്നിട്ടാണ്. കുറേ പേരുണ്ട്, ലളിതാംബിയൊക്കെ പോലുള്ള എല്ലാവരും എനിക്ക് മുമ്പുള്ളവരെല്ലാം. അപ്പോൾ അതൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഇൻ MA in English in University College means you will be in the you civil have service. to go for civil service. പോയിരിക്കണം. അത് അങ്ങനെ അലക്സാണ്ടർ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു ഓട്ടോമാറ്റിസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ആ ലെവൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വി ഹാഡ് ഇൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ്. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പോഴും കമ്പയർഡ് ടു ദി അതർ പീപ്പിൾ സാർ IFSന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ഷുവർ ആയിരുന്നു. Because of Shankarapilla was in the IFS. Inspired in that. Yeah. Of course, the tragedy is Shankarapilla was shot dead in Ottawa by a madman, when he was Deputy High Commissioner there. So I never met him. After I joined service, I was looking for... He died when I was about 12 years old. About 15 years old. 12 years I started this. It was a big national tragedy. Prime Minister went up to the parliament and said, we lost our best diplomat. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഡിസയർ, അതുപോലെ ആവണം. ശരിക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ മിലിറ്ററി കൂ ഉണ്ടായപ്പോൾ ആരോ ഹൈ കമ്മീഷണറെ വെടിവെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം എൻ്റെ അച്ഛൻ വിചാരിച്ച് എന്നെയാണ് വെടിവെച്ചതെന്നാണ്. ഓക്കെ, ശങ്കർപിള്ള വെടിവെച്ചു, എൻ്റെ മകനെ വെടിവെച്ചു എന്നുള്ള അതുവരെ ഈ ക്യാരിഡ് ഇറ്റ് ഓൾ ദ വേ. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ഇൻസ്പിറേഷൻ ബേസിക്കലി. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ലൈൻ വാസ് ക്ലിയർ. BAക്ക് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കോളേജ് ലെക്ചറാകുക അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ സർവീസ് പോകുന്നുള്ള 2 ഓപ്ഷനേ ഉള്ളല്ലോ. സോ വർക്ക്ഡ് ഹാർഡ് ആൻഡ് മാനേജ് ടു ഗെറ്റ് ത്രൂ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. സർ, പിന്നെയുള്ളത് ഇപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും വെൻ വി ടോക്ക് ടു ദി ആസ്പിറൻസ് ഒരു ജനറൽ ഓവർടോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും IAS ആവണം, IPS ആവണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും സാർ 60s കാര്യം പറഞ്ഞു, ഇപ്പോഴും 24 ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴും പല ആൾക്കാർക്കും നമ്മൾ ഈ ഓറിയൻറ്റേഷൻ സെഷൻസ് ഒക്കെ പലപ്പോഴും നടത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ സിവിൽ സർവീസിനോട് താല്പര്യമുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്നും IFS ആകണമെന്ന് വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ സമയത്ത്. എല്ലാവരും the top 10 always joined the foreign service. Nobody went down. ഞങ്ങൾ ബ്രാഹ്മിൻസ് പോലെയാണ് അവിടെ നടന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നേരെ തിരിച്ചാണ്. ഇവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മേ ബി ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ അറിയും. We don't know how much do you know about what an ambassador does. Exactly. But then also power. IAS has power, IPS has power. There's also some money if you are dishonest. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം എ കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ ഒബ്സഷൻ വിത്ത് യങ് പീപ്പിൾ. ഇപ്പോൾ ദേ ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് 2 crores in the second year, 3 crores in the third year എന്നൊക്കെയാണ്. ഓണസ്റ്റ്ലി ഞാനതിനെപ്പറ്റി പറയാറില്ല. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ മോട്ടിവേഷൻ. ഇപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ RBIയുടെ ഒരു P ഫോം വേണം. That is an impossible thing to get. So even if you have money, you cannot go abroad because of the foreign exchange restrictions. ഇപ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാം. അതുപോലെ ഗാഡ്ജറ്റ് വാങ്ങിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരു യാഷിക ക്യാമറ വാങ്ങിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അക്കായി ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ വാങ്ങിക്കണം. എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ട്രിവാൻഡ്രം എയർപോർട്ട് വരുമ്പോൾ ആളുകൾ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന്. ഇപ്പോൾ വെറുതെ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാലും ആർക്കും വേണ്ട. അതാണ് മാറ്റം. വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിരുന്നു. അതായത് സാർ, ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം ആൾക്കാർക്കൊക്കെ IASന്റെ ഹയറാർക്കി, IPSന്റെ ഹയറാർക്കി ഒക്കെ ഏകദേശം അറിയാം. നമ്മൾ കളക്ടർഷിപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ സെക്രട്ടറി ലെവലിൽ പോകുന്നു, ഫ്ലാഗ് വെച്ചോണ്ട് പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ SP കഴിഞ്ഞ് DIG ആയി പോകുന്നു. IFSന്റെ ഹയറാർക്കിയോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോഴും ക്ലിയർ അല്ല. അതിനാണ് ഞാനൊരു ബുക്ക് എഴുതിയത്, ഫോറിൻ സർവീസ് ചാംസ് ആൻഡ് ചാലഞ്ചസ്. ഇതിങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് മതിയായിട്ട് I wrote a book. You wrote a book. It's only 140 pages. Given meant for professionals, meant for those who are aspiring. What I'm telling them is, get to know what the foreign service is and then say no. Don't say out of ignorance. അതാണ് പലരും ഇഗ്നറൻസ് ഉണ്ടാവും, ഫോറിൻസ് നമുക്ക് പറ്റില്ല. പക്ഷേ the best diplomats have been from Kerala. ഒറ്റപ്പാലം തന്നെ
ഏതാണ് 3 നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി അഡ്വൈസേഴ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ല. I'm glad that I am from Ottapally. ഒറ്റപ്പാലത്തെ വെള്ളം ഞങ്ങൾ ബോട്ടിൽ ചെയ്ത് വിൽക്കണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പ്രൊബേഷനേഴ്സിന്. KPS Menon, Junior, Shivshankar Menon, എല്ലാവരും ദീക്ഷിത് ഓൾസോ. Exactly. So 3 national security advisors there. സർ പിന്നെ അടുത്തൊരു സാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി സാറിന്റെ ആ ബുക്ക് വിൽ ബി ടേക്കൺ. അതിനകത്ത് സാർ കംപ്ലീറ്റ്ലി പറയുന്നുള്ളൂ. ഡെഫിനറ്റ്ലി സാർ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ സാർ, ഹൗ ഡിഫിക്കൾട്ട് വാസ് ഇസ് ടു ബി എ ഡിപ്ലോമാറ്റ്? കാരണം ഇവിടുത്തെ രീതിയിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയും IAS IPS ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രഷർ വരും, നമ്മൾ ടാക്കിൾ ചെയ്യും. ഹൗ ഡിഫിക്കൾട്ട് വാസ് ഇറ്റ് ടു ബി എ ഡിപ്ലോമാറ്റ്? ബിക്കോസ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അതായത് എന്ത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായാലും രാജ്യത്തിലെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും പ്രസിഡന്റ് ആണെങ്കിലും ദേ ഫസ്റ്റ് സമ്മൺ ദി കൺട്രീസ് അംബാസിഡർ ആൻഡ് ദേ ടോക്ക് വിത്ത് യു. അപ്പൊ അത് അത്തരം ദേ വിൽ ഷൗട്ട് അറ്റ് യു ബിക്കോസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാധാരണ സിനിമകളിലൊക്കെ IFS കാണിക്കുന്നത് കുറവാണ്. പൊതുവെ IAS IPS there is no hardly few films. ഇപ്പൊ ഈ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയ കുറച്ച് ഫിലിംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് where they show you the pressures of a diplomat. So in some സിനിമയിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതായത് they really shout at you, the prime minister shout at you. How do you handle? So how difficult is to be a diplomat, sir? No, the difference between other service and us is our bosses are away from us. Okay. Day to day I don't deal with the foreign minister. And when they come on a visit abroad, they are at our mercy. രാവിലെ ദോശ കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. We can bluff them about what to see, what not to see, not allowing them to go to places which they are not supposed to go. അങ്ങനൊക്കെ ഒരു we are at their mercy when they come to the mission. So they are always very nice to us. Okay. I never seen a foreign minister or anybody shouting at me or anything like that. They are very docile and gentle. Prime ministers come. A place like New York, we have a VIP guest every day virtually. But we are the guides, not they. We educate them what is happening in the US, what is happening in the UN. So we have that advantage. They are the masters. Politicians are the masters. And you are just advisors. Either you join with them or you oppose them, that's all. There is no other thing. But here, even a prime minister will want to be educated by you. Okay. In fact, 1999, Modi came to Washington. He was nobody. He came to get educated about US from me. Okay. So, I mean... I think he was just a common leader. Yeah, Modi he was not even he was only a BJP കാര്യകർത്ത. He was not even educated. I mean, chief minister ആയിരുന്നില്ല ഗുജറാത്തിൽ. അത് later, when he became chief minister, he went to China and got to know Jaishankar. That is how the Jaishankar combination came. Works out. Yeah. But in my case, that was the height of crisis between India and the US. Nuclear tests of 1998. And so I have a suspicion that the Prime Minister sent him to get another assessment of the situation because it was very terrible. Our relationship was completely So, sir, reading അനുസരിച്ചിട്ട് വാജ്പേയി ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഒരു അസസ്മെന്റ് he never told me that, but I now believe that he went there for a second opinion. But when I talked to him, he came to my office, I was talking to him in general terms, then I said, there is something in this man, very exceptional, his questions are very sharp and educated and all this. So I felt like having a conversation with him. So I asked him whether he was free in the evening to have dinner with me. He said yes. So nobody else was with him. So then I asked him, would you like to have anybody else that we normally ask? I thought he will say some Gujarati name, call that Patel, this. No. He said, can you get the World Bank president? Oh. Modi സാറിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണല്ലേ. So this thing was, who will care for Modi? So what I told him, I'll ask. He may not come, but he has been to my home, so I can ask. He said, get somebody from the IMF also. Okay. So I was wondering within myself, who will care for this Modi. ordinary politician? And when I called, they said, Mr. Modi is here, we would like to see him. Oh. This was his reaction. World Bank president and IMF. All Bank in that. So he was a former diplomat. And okay. Yeah. Because that's why I had some kind of equation with him. And then, between then and 6 o'clock when he was supposed to come to my house, 200 Gujaratis called me and said, we would like to come to this party. So I asked all of them to come. I said, come, have a drink and go. Then we'll have dinner with the IMF and World Bank. This is what he created. I expected it to be a Gujarati political kind of thing. And it was very fascinating, the conversation he had. I knew what he had wanted and he got what he wanted also. Anyway, those are all, it is in my books. I've written about Pinnid you had a chance to
interact ഇപ്പോൾ റീസെന്റ് ആയിട്ടും അങ്ങനെ Yes, yes, interaction? yes, he came here also. In fact, I spoke and I said that I'm here because I want to return the courtesy. Definitely. Or he's coming to my house in Washington, and he remembered it, of course. But I have not, pushed for anything or did anything. But that was an experience, and Definitely. he That's a proved new to be information for us also. Yeah, no, I had a kind of intuition. If this man becomes prime minister, what will happen? That kind of feeling I had. Then later I met him many times in this Pravasi Bharatiya Divas. Okay. As a chief minister, he was very active there. Okay. And I met him several times. Then after he became prime minister, I not met him except on the stage. This time also election, I was supporting the BJP candidate, though I had nothing to do with BJP. Okay. And so he was on the stage with me and we talked. So like that. But in a way I discovered him. I couldn't tell anybody that he'll become prime minister. But that was a very memorable But you definitely had an intuition. അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ Absolutely, ഉണ്ടായിരുന്നു. absolutely. I felt like that. Yes, sir. Another question regarding സാറിന്റെ കരിയറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഐ തിങ്ക് യു ഹവ് സർവ്ഡ് ഇൻ സോ മെനി കൺട്രീസ്. Japan was the first. എക്സാക്ട്ലി. സോ അതിനകത്ത് ജപ്പാനിൽ സാർ ടോക്കിയോയിൽ വർക്ക് ചെയ്തതായിട്ട് കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അല്ല, അതിന് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ദാറ്റ് വാസ് ദ ജപ്പാൻ ഇയേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഓക്കെ. റിമെമ്പർ ഏത് വർഷമായിരിക്കും സാർ അത് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്? 69 to 70. 70. So that was the time. Previous to that, there was a Japan renaissance in India Okay. at that time. This movie called Love in Tokyo. ലവ് ഇൻ ടോക്കിയോ അല്ലേ? And then some with Japanese words and songs and all that. Everybody was, people were learning Japanese because Japan had emerged after the Second World War into a powerful and the best electronic equipment, though it was initially considered to be copying. But they captured, even the motor car industry was captured by the Japanese from the Americans. That is the first problem they had with the Americans because they were selling cars 10 times cheaper than the American cars. And they said it is all hawks, but they were all good cars. Okay. In Japan, I didn't buy a Japanese car. I bought a German car. Okay. Because we did not know the value of Japanese cars. car then അന്നത്തെ ഇപ്പോൾ ജർമ്മനി പോയാലും you will get a Japanese car. Yes. So അങ്ങനെ ഒരു kind of orientation ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ when you join the service, you have to choose one language. Exactly. As a compulsory Japanese ആണോ ചൂസ് ചെയ്തത്? Compulsory language. So I asked for Japanese because of all this. അന്നത്തെ ഒരു ജാപ്പനീസ് തരംഗമുള്ളതുകൊണ്ട് സാർ ജാപ്പനീസ്. അപ്പോൾ ജപ്പാനിൽ പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടും. That was a big attraction. First posting is normally Hong Kong or Malaysia or things like that. But just since Japanese is a one country language, because if you take French, you may send you to Zaire. എവിടെ വേണം പോകാം. ഫ്രഞ്ച് സംസാരിക്കുന്ന എവിടെ വേണം പോകേണ്ടി വരും. പോയിട്ട് വരികയും ചെയ്യും. ജപ്പാൻ ഫ്രാൻസിൽ പോയ ഉടനെ നേരിട്ട് സൈറിലേക്കായിരിക്കും അയക്കുക. Okay. പക്ഷെ ഇവിടെ വേറെ ചോയ്സ് ഒന്നുമില്ല. ജപ്പാനിൽ തന്നെ പോയിരുന്നു. അതെ. സോ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഫാസിനേറ്റിംഗ്. എനിക്ക് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ജാപ്പനീസ് എക്സ്പീരിയൻസ്, അതായത് ജപ്പാൻ, വെൻ യു ടോക്ക് അബൌട്ട് ജപ്പാൻ, പീപ്പിൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ജപ്പാൻ പീപ്പിൾ ആർ നോൺ ഫോർ ദെയർ പ്രിസിഷൻ, ഫോർമാലിറ്റി, ടൈം കീപ്പിംഗ്, പങ്ക്ച്വാലിറ്റി ഒക്കെ. ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടുത്തെ മെട്രോയില് ലേറ്റ് ആയ പോലും ഒരു ഡിലേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരെ നമുക്ക് ഒരു ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പൈസ കൊടുക്കണ്ട നമ്മൾ ലേറ്റ്. അപ്പൊ അത്ര പോലും ഒരു ട്രെയിൻ പോലും there are people behind you to push you into the train. You know that? കാരണം നമ്മൾ തള്ളു കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്താൽ അടുത്ത ട്രെയിൻ വളരെ ക്രൗഡഡ് ആയി പോകുമല്ലോ. സോ അറ്റ് എവറി ഡോർ ദർ ഇസ് എ പോലീസ്മാൻ ടുക്കിംഗ് ഗായ് who will be pushing you if you try to come out of it. Okay. Because otherwise next train will be too crowded. That is the kind of sophistication in control. അല്ല, കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ട്രെയിൻ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഡിലേ വരാറില്ല. ഡിലേ വന്നാൽ you get reimbursement കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജാപ്പനീസ് കൾച്ചറിൽ സാർ ഇരുന്നതിന് ശേഷം വാട്ട് വർ യുവർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസസ്? സാറിന് ഇന്ത്യക്കാർ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപഠിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ we should learn from Japan എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ സാർ? ഒരുപാട് കണ്ടുപഠിക്കാൻ. ഡിസിപ്ലിൻ is the most important thing. And also traditionalism. At the same time, very modern. When they go out, they wear a suit. But once they come inside the house, it's a kimono. You will not find anybody with trousers in the home. And of course, women were not very liberated in Japan at that time. Now they are coming up. Women were confined to the home or factories as assistants or something. No leaders, no political leaders. All that has changed now. Those days, the husband will come home and sit in one place. He will not even move to remove anything from the house. Or even if you are guests, he will just sit there and drink vodka. And the wife has to do everything. I mean, it's astonishing. We have to do everything, just two of us. So we have guests, then we have to work, all of us. But this man will not move from there.
And that was, now of course it's all, so a man's life in Japan I thought was fantastic. And then from office you are not supposed to go home directly. You're supposed to have some entertainment. So all of them go to the bars, etc. 2-3 hours you have to spend and then go home. And if you go home directly, the neighbors will feel that you neither have the money nor the energy to do such things. It becomes a scandal. In fact, it happened to one of our അതൊരു മാൻഡേറ്ററി സാധനമായി മാറിയപ്പോൾ one of our assistants, the Punjabi, he married a Japanese lady from the embassy itself. ഓക്കെ And then, like a prompt Hindu husband, he used to go home in the evening, straight home. So it caused a sensation in the neighborhood. Who is this guy coming home? You know, that time is called Misu Shobai, water business. വാട്ടർ ബിസിനസ്. That means drinking and, you know, geishas and all that. So at least 3 hours you have to spend outside. Then this poor man used to stay in the embassy compound for 3 hours and then go home to create the image that he is. Proving that അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളത്. അത്രയ്ക്ക് പത്തറ്റിക് ആയിരുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം അങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടെ. പക്ഷേ but it was a delightful country, everything works well, everybody is honest. And after that I've been to many countries which are corrupt like the Soviet Union. Then you realized, you know, the difference. It's really, ജപ്പാൻ ഇസ് റിയലി ഗുഡ്. really. പിന്നീട് സാറിന്റെ ഇതിൽ ഐ തിങ്ക് ഞാനത് വായിച്ചു സാർ, യു ആർ ഹൈ കമ്മീഷണർ ഇൻ ഫിജി. That was later. That was much, you know, you 86, 89. before we become an ambassador, you have to have 16 years at least. 16 ഇയേഴ്സ് അല്ലേ സാർ? 86-89 സമയത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ, 87. ആൻഡ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യൂരിയസ് ആക്കിയ ഒരു കാര്യം, യു ആർ ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ദി സൗത്ത് പസഫിക് ഐലൻഡ്സ് ഓൾസോ. 8 of them. അതായത് തുവാലു, കിരിബാട്ടി ആൻഡ് Kiribati and should be pronounced as Kiribati. Kiribati and they write it as Kiribati. And again Tonga. Yeah. And I think Nauru, Solomon Islands, and Samoa. I can mention even all the 8 countries even now. ഏറ്റവും രസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ തോങ്ക, തുവാലു, ഇതൊക്കെ സാധാരണക്കാരെ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല. So I'm sure you must have spent a lot of time in these islands. Yes, I did. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സാർ അവിടുത്തെ ഒരു ഐലൻഡ്സും അവിടുത്തെ ഒരു കൾച്ചർ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത്രയും ഐലൻഡ്സിലൊക്കെ? അവിടെ, as far as Fiji is concerned, it was half Indian. ഇന്ത്യൻ ഡയസ്പോറ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം. ഹാഫ് ഇന്ത്യൻ, മെജോറിറ്റി ഇന്ത്യൻ ആയിരുന്നു. പിന്നെ അത് ഹാഫായി, ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So it was a different kind of posting. It was not a diplomatic posting at all. It was a welfare posting for the Indian community, shall we say. And then it became a crisis because there was a military coup against them and they were disenfranchised, you know. And then Rajiv Gandhi was the prime minister. Normally crisis പോലെ വരുമ്പം we don't interfere. Any Indian feels uncomfortable, we tell them you come home. You know, Burmയിൽ നിന്ന് 1 million Indians were thrown out. Okay. But government of India did not say a word. What about their rights? What their property? Nothing. They were leaving just with the clothes on. Even the gold and everything they had to submit it in the embassy. Even now there is gold in my room there, locked up, and these people have left and they are gone. We don't know what to do with the gold. You know, nothing was allowed to be taken. Government of India did not raise a single voice. They said, come along. The Dandakaranya project was cleared and houses were built and they let 1 million people be accepted back. But that is all changed. Rajiv Gandhi's policy was to depend on overseas Indians. The diaspora policy change ചെയ്തതാണ്. Because that is a Sampithroda kalam, ormilla. Because he was getting technologies, money from the diaspora. That was his policy. So when this happened, since it was a very happy-go-lucky, communally very close, you know, Indians and Fijians were very close to each other and all that situation. When the crisis came, we didn't know what to do. So Indians did not like the coup, but they were not so upset as we were in India. Okay. So they said, we came here for some, you know, sustenance for ourselves. Let them rule the country. Why should we bother about it? This was the line that most of them were taking. And when Rajiv Gandhi unilaterally declared in Delhi without consulting me, sanctions against Fiji. If only I could talk to him, I would have dissuaded him from doing that. Sanctions what? Indian stuff that we export to Fiji, eaten by the Indians, we banned. Can you imagine? So there's so much of disappointment about this goodwill that we showed on them. And that made the Fijians upset and the Indians also upset. And they would come to me not to get a visa for India. Okay. They had no idea what India was like. They want Australia, New Zealand or UK. So they tell me,
that please recommend my case to the UK ambassador or the Australian ambassador. I said, ask for an Indian visa, I'll give it to you across the table. But how will I go and ask? So I asked the British ambassador about this. He said, do you know, Mr. High Commissioner, every Indian in this country has applied for a visa except one. So I said, who? He said, you. He said, you are the only Indian in this island Was not applied. not applied for a visa. It was so bad. About 30% of the people left. But Rajiv Gandhi's plan of fighting it worked because 10 years democracy was restored and I was invited back to Fiji to celebrate. They expelled me. I was given 72 hours to leave. So I left in 48 hours. And I said, I would like to come back for 24 hours. That's why I'm leaving these 24 hours. I gave an interview at the airport. But within that period, they invited me back, the new government, Okay. for restoring democracy, and India was credited with it. So, though I had gone through all these issues, because Rajiv Gandhi told me, you fight, whatever happens to you, it doesn't matter. He said in so many words, we'll make a sacrifice of you, but you have to go and fight for them. And he had all those, many things I dissuaded him from doing. But he had many plans to get the island back, which are not very possible. You know, you are 2,000 kilometers away. You can't send an Indian armada there, no? Exactly. So such thoughts were made in Delhi. But for the first 4 days, I had no access. You know, there was no internet, no telephone. We have only a telephone and a teleprinter. Both were cut off by the military government. So I had no way of communicating to anybody. So I went to an Australian ship, which was, so Australian High Commissioner was a friend. From there, I used to call Foreign Secretary and others. Okay. But that took about 4 days. By then, they had taken these decisions. In fact, I gave a lecture recently about diplomats and journalists, how they relate. So I said diplomats have to analyze these things, but the journalists just report. So they are reporting back from Australia, etc., that the Indians are doomed and thing, and government of India must come. That was not the spirit at all. So if only I had a chance to speak to the Prime Minister or even the Foreign Minister at that time, these sanctions we would not have done. But his theory was that if you don't stand by Indians in Fiji, the Indians in America will also not care for you. Mm-hmm. So the message that he wanted to give, he actually changed his grandfather's policy. Nehru's policy was, if you go to another country, belong to them, be your loyalty to them. We will think of you, but we will do nothing for you. That was his policy. Otherwise, don't go. We'll look after you here. Now it is a very different situation. And also, sir, would love to hear, sir, ഈ ഐലൻഡ്സിനെ കുറിച്ച് ഐലൻഡ്സിൽ പോയതിൽ സാറിന് ഏതെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും മറക്കാനാവാത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് Everything is interesting. Everything is മറക്കാനാവാത്ത. For example, Tuvalu. അവിടെ 5,000 പേരേ ഉള്ളൂ whole country. ഓക്കെ Okay. ഒരു എയർപോർട്ട്. ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലേ പ്ലെയിൻ വരുള്ളൂ. ഓക്കെ Okay. So if I had to make a visit, we should last only 2 hours because there's nothing more I can do there. See the head of state, Prime Minister, give your credentials and take the flight back. But you cannot take the flight back because there is no flight for the next 5 days. അപ്പോൾ സാർ അവിടെ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യും. സ്റ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ ഒരു ലിറ്റിൽ കോട്ടേജ് ആണ്, ഗസ്റ്റ് ഹൗസ്. എവിടെ നോക്കിയാലും കടലും 21 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉള്ള സ്ഥലം. മൊത്തം 21 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ രാജ്യം. I'm sure that must be അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഐലൻഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. Everywhere there was golf. So I used to play golf. Sir, so I think you are a very passionate golfer. Yeah, every president I played golf with in all these countries. Okay. അപ്പോൾ രാവിലെ തലേ ദിവസം I saw the president in a bar. He had come there. They all everywhere president ഒന്നും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ബാക്കിയുള്ളവരുമായിട്ട്. Okay. So I went up to him and say hello and so on. So then he said, when is our... So he asked me, do you play golf? I said, yes. Then he asked his secretary, when is the credential ceremony? He said, sir, it is at 8:30. He said, no, that will not work. We want to play golf before we go for credentials. And that fellow said, sir, you are not supposed to interact with diplomats before they present credentials. He said, such rules do not exist in Vanuatu. So first we played golf, and then I went and presented his credentials. Then we played golf for 5 days, and then I left. Then he came here and played golf in the Trivandrum Golf Club, the president. Okay. Great. I brought him on a state visit. Great memory, sir. So these are the kind of thing. Everywhere, Governor General in Papua New Guinea, he came to my hotel room. So I was very surprised. How will he come?
Governor General coming to a hotel room of an ambassador. So he said, I want to come. So he came and said, you see, I am not breaking any law. I'm only bending it. So sometimes you can even bend the law. അവരെല്ലാം ദേ ആർ റിലാക്സ്ഡ് വിത്ത് ലൈഫ്, എൻജോയ് ലൈഫ്. നൗറു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട, ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, അവിടുത്തെ ആ മണ്ണ് വെട്ടി ഓസ്ട്രേലിയയിൽ അയച്ചാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ 100 years. ഓ, അപ്പോൾ ഈ മണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇതാണ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ്. ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന ബേർഡ് ഡ്രോപ്പിങ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ മൈഗ്രൻ്റ് ബേർഡ്സ് വരും, എന്നിട്ട് ദേ ഡ്രോപ്പ്, and then that's how this island grew. So about 2 to 3 feet of the ground is bird droppings. Okay. And you cannot grow anything on that because very acidic. So what you do is cut this and put it into the ship and send it to Australia, New Zealand, and even India. They had a phosphate project here. Okay. And very rich because all this phosphate money is there, and they don't give the money to individuals. അതെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് വെച്ചേക്കാണ്. എന്നിട്ട് എല്ലാം ഫ്രീ കൊടുക്കും. ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണ്ട, വാട്ടർ വേണ്ട, ഫുഡ് വേണ്ട, ഒന്നിനും പൈസ കൊടുക്കണ്ട. ഇങ്ങനൊരു മണി ഈസ് ഓൺഡ് ബൈ ദി ഫോസ്ഫേറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ വിച്ച് ഈസ് ലൈക്ക് ദ ഗവൺമെൻറ്. ദർ ഈസ് എ ഗവൺമെൻറ്, ബട്ട് ദേ ഗിവ് എവറിഥിങ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ നീഡ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഷിപ്പ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നിറയെ സ്കോച്ച് വിസ്കി മുതൽ കവിയാർ മുതൽ എവറിഥിങ് ഈസ് ദെയർ. അത് ഒരു 10 ദിവസം നിൽക്കും. അപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ സെലിബ്രേഷനാണ് ഈ ഷിപ്പ് വന്നാലും. അതിനിടയിൽ ഇവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫോസ്ഫേറ്റ് വെട്ടി ഷിപ്പിലോട്ട് മാറ്റുക. ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്തിട്ട് മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കുക, and the ship goes, and then the great time till the ship comes again because all these things are available free. ഒരു ഷോപ്പുണ്ട് ഫോർ ഡിപ്ലോമാറ്റ്സ്. അത് ഒരേ ഷോപ്പിൽ തന്നെ ഒരേ ബ്രാൻഡ് വിസ്കിക്ക് പല വിലയാണ്. വിച്ച് ഷിപ്പിൽ വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഏത് ഷിപ്പിലുള്ള ആൾക്കാണ് അതിനനുസരിച്ച് എൻ്റെ വില മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് ഏറ്റവും പുതിയത് വാങ്ങിക്കണം, പഴയത് നിൽക്കുന്ന വില നോക്കിയിട്ടാണ്. കാരണം വ്യത്യാസമില്ല, ഇത് സെയിം സ്കോച്ച് വിസ്കി. അത് ഷിപ്പ് നമ്പർ 1 വന്നാണോ 2 വന്നാണോ ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. ബട്ട് ദേ ഹാവ് നോ ഐഡിയ. They divide the money, cost is divided and then it is sold. So, and therefore the consequence of it was these people did no work because some of them played golf. Otherwise, what do you do? And so all the diseases of the world, they die at the age of 32, 42. ഭയങ്കര ട്രാജഡിയാണത്. ബട്ട് ദേ ലിവ് ലൈഫ് ഹാപ്പിലി. ദേ നത്തിങ് ടു ഡു ആൻഡ് ദേ ഗോ ടു ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലൻഡ്, എൻജോയ് ദംസെൽസ്. സം ഓഫ് ദം യൂസ് ടു കം ടു ഇന്ത്യ. അതാണ് നൗറു എന്നൊരു സാധനം. ഒരു 10 കൊല്ലം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഫോസ്ഫേറ്റ് തീരും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വേൾഡ് UN ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആണ്. അവർക്ക് വേറെ രാജ്യം കൊടുക്കണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇതെടുക്കുമ്പോൾ ഫോസ്ഫേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ കുറ്റി നിൽക്കും അങ്ങനെ. കാരണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള ഫോസ്ഫേറ്റ് അല്ലേ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കല്ലിങ്ങനെ ഒരു സെമിറ്ററി പോലെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കില്ല. സോ അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒന്നുകിൽ മണ്ണിട്ട് നിറയ്ക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വെട്ടിക്കളയണം. ഇതൊക്കെ പ്രോജക്റ്റാണ്. ബട്ട് ദേ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ലീവ് ദ ഐലൻഡ്. ഇപ്പോൾ അവിടെ എത്ര പേരുണ്ട്? ഒരു 15,000, 20,000 പീപ്പിളേ ഉള്ളൂ. ദേ ക്യാൻ ഗോ ടു എനി ഐലൻഡ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ. പക്ഷേ സോവറിറ്റി കിട്ടില്ല. ബട്ട് ദേ ആർ വെരി കീൻ അബൌട്ട് നൗറു ആൻഡ് നാഷണാലിറ്റി. So they are still debating as to what to do. And then they have sued the government of Australia for taking all the phosphate in before independence. ഇതൊക്കെ you may think these are all fairy tales. But each country was different and the rituals were very, very different. In Solomon Islands, as you come down on the plane, you don't know what to expect, no? So there is a pig standing there. We'll wonder what this pig is doing there. പിഗിനെ കൊണ്ട് എയർപോർട്ടിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. And then they gave me a gada. I have to kill that thing one shot. അതിനെപ്പോൾ കൊല്ലണം? അതാണ് എങ്കിലാണ് എൻ്റെ ധൈര്യവും വീരത്വവും ഒക്കെ തെളിയിക്കുള്ളൂ. സാറിന്റെ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു? No, but I tried to beat. By then 2 or 3 people are also beating and killing him. So to help me. സാർ അടിച്ചില്ലെങ്കിലും മറ്റൊരു അടിച്ചു കൊന്നു. That was only a ritual. ഇത് ഏത് രാജ്യത്തായിരുന്നു സാർ? ഇത് ഏത് രാജ്യം? സോളമൻ ഐലൻഡ്സിലെ. എന്നിട്ട് സോ പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ ദിസ് പിഗ് ഈസ് യുവേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഐ ടേക്ക് ഇറ്റ് സീരിയസ്ലി. വൈൽ ടെല്ലിങ് മൈ വാട്ട് ഡു വി ഡു വിത്ത് ദിസ് പിഗ്? ഇപ്പോൾ കൊടുത്ത് സ്വിജിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ? എന്തായിരിക്കും അവരുടെ പരിപാടി? ഇപ്പോൾ ദേ സെഡ് ദിസ് ഈസ് യുവർ പിഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ലഞ്ചിന് ചെന്നപ്പോൾ ദി പ്രസിഡൻറ്റ് അനൗൺസ്ഡ് വി മസ്റ്റ് താങ്ക് ദ ഹൈ കമ്മീഷണർ ബിക്കോസ് ദിസ് പിഗ് ബിലോങ്സ് ടു ഹിം ആൻഡ് ദെൻ വി ആർ ഈറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. സോ ഐ ഹാഡ് നോ പ്രോബ്ലം ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ്. That's a very interesting tradition. Okay, there are so many stories. Real, this is
അല്ല സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ കേൾക്കുമ്പോൾ റിയലി സൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് എ ഫെയറി ടൈൽ. അതെ, അങ്ങനെ ഒരു 8 രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്. ഓരോ രാജ്യത്തും ഓരോ പ്രത്യേകതകളാണ്. കിരിബാസിലെ പ്രസിഡന്റ് ഷോർട്ട്സ് ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ക്രെഡൻഷ്യൽ സെറമണിക്ക് വന്നത്. ഞാനിട്ട് ബൻഗലൊക്കെ ഇട്ട് സ്വെറ്റ് ചെയ്ത് ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റൈൽ ഷോർട്സ് അല്ലേ? പ്രസിഡന്റ് ഷോർട്ട്സ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, ടീ-ഷർട്ടും. സോ ഐ ടോൾഡ് ഹിം ദാറ്റ് you seem to be very comfortable, your excellency. No, this is our style. Then he said, look at my shoes, this I am wearing only because of you, we never wear shoes. അല്ലെങ്കിൽ ഷൂസ് വിടില്ല. So this shoes is in, is a respect to you, your presence. എനിക്ക് ഒരുപാട് കഥകൾ. Sure, great story sir.